ভক্তবৃন্দ, পরম স্নেহশীলা মাতৃবৃন্দ, সজ্জনবৃন্দ, সবার চরণ কমলে My Dandavat pranams to you all. এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এই কীর্তন করলেন, খুব সুন্দর লাগলো। You sang very nice kirtan, and I was very pleased. আমি স্মরণ করি, And I'm remembering one thing. I'm remembering the fact that one never forgets his mother and his motherland. This pastime is also presented in the Ramayana. Ramchandra himself, after entering the forest, what did he take with him when he went in the forest? He took the earth from Ayodhya with him. So he offered his obeisances to the holy land of Ayodhya. So he's teaching us what that's the culture of the land of Bharat Bhumi. It's not available in all countries. It's a small country, but it's actually vast. This Akhanda means undivided and very large country. The rishis and the sadhus there have manifested the Vedas, the Puranas. This is like unprecedented or incomparable. This is a Bengali proverb. When I was young, I remember some 60 years before. Now he's 65 years old. Just remembering this. Birth is not such a big thing, but our activities and our actions are greater. এই জন্য আমার যে বাঙালি বলে যে আমরা কথাগুলো বলি, কিন্তু আমরা নিজেদের আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে আমরা ভুলে যেতে যাচ্ছি. Although we're from this land of Bharat and Bengal particularly, we have forgotten our culture. স্মরণ রাখতে হবে. অন্য কোনো দেশের মধ্যে আপনার এইগুলো পাওয়া যাবে না. This speciality that Chaitanya Mahaprabhu is given, he gave to Bengal, Bangladesh. Where did Chaitanya Mahaprabhu appear? In Navadvip Dham. His mother's side was from Silant. I think I'm going to ask Jyotimai to translate. It might be better. Yes, he speaks English as speak to them. I have to speak to them in English. In English. So
you are here in Australia, you are in peace, you are happy. But in Bangladesh, মন্দিরগুলো কি করছে? there is a problem. They're breaking the temples and they're breaking the. এখানে তো আপনারা একটু নিরাপদে রয়েছে। You are safe here. You are living safely here in Australia. এই জন্য বলছি So, আমাদের এই সভ্যতা সংস্কৃতিকে নিয়ে চলতে হবে। so we have to অন্য কোনো দেশের মধ্যে এত get on with our culture, পরিবেশ our heritage. So wherever we go, 27 বছর কন্টিনিউ বিদেশে ভ্রমণ করে যাচ্ছে, I have been traveling for the last 27 years, কিন্তু continuously in foreign countries. সভ্যতা সংস্কৃতি But in ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি the Indian culture, the Bengali culture, we cannot get anywhere in the world. The love and affection of Indian culture and Bengali culture, we cannot get anywhere in the world. So we have to keep in our behavior, culture. So Mahaprabhu said, পরিণাম করতে হবে। we have to do Harinam. We have to continue Harinam. হরি ভজন না করি তাহলে বিধর্মী আছে আমাদের If we don't do Harinam, then the other religious people will come and they will destroy our culture, heritage. So you have to remember all the time. চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, অদ্বৈত আচার্য Advaita Acharya. এনাদের I don't know. There. We have যদি to, আমাদের সংসারে বাস করতে হয় তাহলে একটাই সূত্রের দ্বারা আমাদের if you want to live in the society, এটা কি সূত্র বলুন তো? then সূত্র বুঝেন তো? সূত্র মানে ধাগা, so how we can get হ্যাঁ? binded সেটা by কি প্রেম সূত্র, হ্যাঁ? so how we can be together, that is এদের কি করা binded by the love. সূত্র ভুলেই গেলে কি করে হবে? So the ladies generally wear Mangal Sutra. মঙ্গলসূত্র পড়ায় না, মঙ্গলসূত্র পড়ানো হয় সূত্র, হ্যাঁ? অমঙ্গলসূত্র নয়, কি সূত্র পড়ানো So হয়? that is the auspicious thread they put on the. It's not an inauspicious thread. It is not an inauspicious thread. মঙ্গলসূত্রটা কি? So what is that auspicious thread? ভালোবাসা, প্রেম, So what is that? Actually, that thread is actually love, and that is embedded in that thread. আর যদি না থাকে If we don't have the friendship and love, then everything will be distracted. এই জন্য আমাদের এগুলো ভজন করতে হবে। So we have to keep continue do our bhajan. Mahaprabhu gave us this teaching. নাম করলেই হবে। Only you have to do the Hare Ram. You don't need to do many things. Hare Nam, Nam. Now we can bolam. Kalu nastebba, gatir annatha. করতে হবে না, এই মহাপ্রভুকে নাম করতে You don't need to do anything else. You have to do the Harinam. নাম আধারা সুমেরু সুমেরু উত্তরই তুলসীদাস রামচন্দ্র Tulsidas Ramcharit Manas also said এই কলিযুগে that একমাত্র আশ্রয় কি হচ্ছে নাম কাজ। the shelter of this Kali Yuga is only Nama. গোলকে প্রেমধন So Mahaprabhu said, Galokari Pramadhan, Harinam Sankirtan. This Harinam Sankirtan is the treasure of এই হরিনাম love in Goloka. So that Harinam has come here. হরিনাম আমাদের করতে হবে। So we have to do the Harinam. করবেন How will we do the Harinam? নাম গ্রহণের প্রণালী মহাপ্রভু জানিয়ে The procedure of getting the name. নাম শুনে How will you do? Trinada Pishunichena, Taruri Vashaishnuna, Amanina Manadina, Kirtaniya Sadahari. প্রণাদতি So you, থেকেও আরো আমাদের Trinada Pishunichena, you have to be ঘাসের মধ্যেও তার humble,
Then the blade of grass. Grass has also Ego. has that ego that I am a grass. So that grass also protests when the so the tip of the grass that hurts us, they try uh, that grass tries to hurt us. They ask why you have the leg on put on my head. So Mahaprabhu said it. So they said Mahaprabhu said you have to be humbler than a blade of grass. Taroriva Shaishnana. You have to tolerate, more tolerant than a tree. So nobody has that tolerance like a tree. No. The tree is giving everything for the service of the society, for the people. When the sun is very strong, then this tree gives shade. We cut the tree by the axe. Yeah. We cut the tree. But the tree also gives shadow to that the axe. If sandalwood tree is cut by axe, Then it gives fragrance to the axe. yeah, and then the sandalwood tree gives fragrance to the axe, yes. So that tree always for the benefit of others. Amanina manaduna. It's very hard to give honor to others. So if someone does a little bit wrong, then we don't want to give him honor. Tulsidas said, even when a little bit Katrita means the authority, then he doesn't want to give honor to anyone else. So if he gets position and authority, then doesn't to give honor to others. Yeah. And you have not expecting any honor, any respect, the giving respect to others, not expecting any respect from others. Bhaktivinoda said, Thakur said, Ve Golo Shedino Yamar Yadhe Tuhi Devi Hame Tauchi কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার কবে হবে বলো সেদিন আমার হৃদয়হীন বিনাধি কহিন আমানি মানদ কীর্তন মধ্যে বলা হয় ত্রিনাধি কহিন in the kirtan said Trinadi Kahin. We have to humble than a blade of grass. Oh. Until we become humbler than a grass, and we don't want to give respect to any other person. So if we don't get that quality, we will not be able to do the Shuddha Harinam. No? So, Satrinada Vishwariva, Taroriva Shaishnana, Amanina Manadana, Kirtaniya Sadahari. So, Mahaprabhu said, as the process of taking Harinam, chanting the Harinam,
श्रिया कैराव चंद्रिका वितरणम अवधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम अमृतसादनम दैववाक्योऽस्यानुबं परम पूजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। এই নাম সংকীর্তন করলে আগে If we do the chanting, purifies our heart. If someone on the mirror there is dust, then we cannot see our image there. So A reflection. so there is no reflection we can get. There's dust on the mirror. Dust on the If we do the Nam Sankirtan, then you can cleanse your heart. শরীরের মধ্যে যদি মাটি লেগে যায় আর ধুল লেগে যায় If the dust or mud on the body, then we can clean it with the water. কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যদি But if the heart, if it is dirty, সেটা কি করে then how we cleanse it? পরিষ্কার করবেন এই যে হচ্ছে নামের Then you can do chanting Harinam. By chanting Harinam, we can लगे तो धोए जल से और मन में कीचड़ लगे तो धोए कैसे and how to clean the heart. If we dirt is on our body, then we can clean with the water. But if we dirt on our heart, then how can we clean? তার মানে শরীরে যদি ময়লা লাগে তাহলে জল দিয়ে আমরা ধুই স্নান করি না Bathing cleanses the body. Bathing cleanses the Chanting cleans the heart. chanting cleans the heart. Yes. তাহলে কি করে সাফ করবেন পরিষ্কার করবেন Then how we can clean it? Then if we do Harinam Sankirtan, there is chanting Harinam. तन में They मैल लगे तो then जल से jal se और मन में मैल लगे तो धोए कैसे jal se chant se Marjanam. Not So Mahaprabhu is giving the instruction. Let's clean the world. How can clean our heart? By which? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhava Mahatavapni Nirvapanam. আর কি ফল হয় If you chant, what is the other benefit? এই যে সংসারের মধ্যে যে আমরা ঝুলে In the we are getting burned all the time in the Adidoivik, Adivaitik, and Adhyatmic. So then it will be distinguished all the three burning factors, like a bushfire. So we can in the moonlight night, full moon night, moon. the rays of the moon. Then when it will give the cooling effect, then the lotus blooms in the some of them in the day, some of them it does in the night. So the lotuses which blooms in the night, they get the rays from the moon and becomes full bloomed. Like this, then Vidya Bodhu Jivanam. And then if we chant, then all the knowledge comes, the manifested in the heart, in the mind, all the knowledge. And then but this Widow? no, but is like partner, wife, spouse, wife, yeah. So like the knowledge Which is one. এই জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে and অবিদ্যা আমাদের নাশ হয়ে যায় অন্ধকার দূর হয়ে যায়।
Hare Krishna. Yeah, আনন্দমুদি বর্ধনম আর হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের অম্বুদি মানে সমুদ্র। আনন্দমুদি বর্ধনম ঠিক আছে। सब প্রতিপদম পূর্ণামৃতাস্বাদনম প্রতি পদক্ষেপ every step. You can have sorry, yeah, sorry. Okay. পূর্ণামৃতাস্বাদনম আর সর্ব আত্মস্থাপনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন। এই নাম সংকীর্তনের This Nam Sankirtan, this is the glories of chanting the holy names of the Lord. এই নাম সংকীর্তনের দ্বারা By this process, we can attain the Lord. অন্য কোনো উপায়ের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্তি হয় There is no other way, একমাত্র নাম হরি নাম। only by chanting. হরের নাম Hare Nama, হরের Hare নাম Nama, কেবলম বলো নাস্তিব 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 Nastiva, Gatiranya. এখানে তিনবার বললেন Saying this 3 times. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam. Not once. হরের নাম হরের নাম হরের Nam Kevalam, কলো নাস্তিব Nastiva, নাস্তিব Nastiva, Nastiva. তিনবার 3 times. Chanting, chanting, chanting. There is no other way, no other way, no other way. যে অন্য কোনো উপায়ের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। There's no other way. এই কলিযুগে একমাত্র In this Kali Yuga, only by Nam Sankirtan. যিনি যত হরিনাম করবেন হৃদয় তত আমাদের উৎফুল্ল হবে। Your heart will be overjoyed by chanting the holy names. বদ্ধজীবের But the conditioned living entity কেন does not have taste for this. কথা বলছেন ওরে মন রুচি নাই কেন তব কৃষ্ণ নাম নামের মহিমা সর্বত্র বর্ণন করা হয়েছে। Everywhere, the whole chanting of the holy names of the Lord has been described. কেন হচ্ছে না But we do not have this taste. ওরে মন রুচি নাই কেন তব কৃষ্ণ নাম তবে জানি পূর্ব জন্মে রয়েছে কত। You should understand that you committed sinful activities in your past life, that in this life you don't have the taste to chant the holy name. পাপগুলো আমাদের রয়েছে। Many lifetimes of sinful activities we have committed. এই পাপের জন্য আমাদের হৃদয় গলিত হচ্ছে না। Our heart is not melting, and we do not have taste for chanting. বলছেন যে ওরে মন রুচি নাই কেন তব কৃষ্ণ নাম তবে জানি পূর্ব জন্মে রয়েছে কত পাপ কর্মে সে লাগি বিধাতা। That the providence, যদি হয় অসৎ কথা where there is mundane talk, people are very easily attracted. But where there is Krishna Katha, then laziness comes, sleepiness comes. অসৎ যদি কৃষ্ণ কথা শুরু হয় দেখবেন Look, when Krishna Katha starts, people start falling asleep. কৃষ্ণ কথা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাদিনী At that time, Nindra Devi, sleepiness, Devi, demigoddess of sleep, you know Kumbhakarna. কুম্ভকর্ণ রাবণ কুম্ভকর্ণ এরা ব্রহ্মার তপস্যা করলেন। Brahma was performing, no, Kumbhakarna was performing austerities to Brahma, wanting the position of Indra. ব্রহ্মাজি উপস্থিত হলেন Brahmaji appeared and said, okay, Kumbhakarna, what do you want? বর চাই কি চাইছিলেন বল He wanted the position of Indra. কি শব্দকে দ্বারা নি শব্দে থেকে And from Ni, he said, from না হলে কি Indra Asan, he said Nindra Asan. The Nindra means sleep. Instead of Indra Asan, he wanted a post of sleeping. So he got that post blessing from Brahma. He did just by mispronouncing. Where there is Krishna Katha, then our head will start to spin and we'll become sleepy. নিদ্রা আসবে যেখানে যত শুদ্ধ কথা হবে হরিকথা আসবে Where there is Harikatha, সেখানে নিদ্রাদিনী সেখানে Nindra Devi, demigoddess or Devi comes, of sleep comes and attacks that person. আর যদি হয় অসৎ Where কথা there is mundane talk, যাও then all ears are alert and শুনিতে বাড়ি কত
রতি যদি অসৎ কথা হয় কৃষ্ণ কথা ছেড়ে অন্য কোনো কথায় দেখুন চোখগুলো একবার বিলকুল রসগোল্লার মতো The mundane talk, our eyes become like rasgullas, wide open. আপনি অফিস থেকে এসেছেন কাজ করেছেন We're working in the office and যন্ত্রণা করছে engaging your energy. বলে আজকে বিশ্রাম করি And you want to sleep. এমন সময় কোনো পাড়া প্রতিবেশীর ঠিক হয়ে গেছে And then at that time, somebody comes, হয়ে গেল some gossip, engage, and then all of a sudden you are fresh to listen, even though you experience so much tiredness from hard work. But if there was Krishna Katha, no, you'll say, wait, later. Premanand Thakur is saying like this, where there is asatvarta, mundane talk, and where there is কৃষ্ণ কথা কিভাবে দেখবেন নিদ্রা দিন এসে যাবে Nindra Devi will come with Krishna Katha, কেন ভালো লাগে না and you will not like it. তবে যেন পূর্ব জন্মে Then you should realize that in your past life you have committed sinful activities. পাপ চিত্ত যখন থাকে ভগবানের কথাতে আমাদের Where there is আস্বাদন হয় reactions of sinful activities, then we do not have taste for hearing Krishna Katha or chanting the holy names. এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন এই যে পাপগুলো কি করে নষ্ট হবে How can we destroy this, remove this? না পাপ নষ্ট হবে মাত্র নাম সংকীর্তন Only by Nam Sankirtan we can remove this. তাও যদি নাম সংকীর্তন না করতে পারে বা তাহলে কি করবে বলে তার নামটা শ্রবণ করলেও Just if you don't take the name, at least you listen to the name. পাখি জুড়ে পাশানো বিদরে শুনি যার গুণ কথা পশু পাখি জুড়ে পাশানো বিদরে শুনি যার ভগবানের কথাটি এত মধুর রয়েছে The pastimes of the Lord is so sweet. Even birds, animals, they become stunned. পাষাণ পর্যন্ত গলে যায় ভগবান কৃষ্ণ যখন The Lord Himself, when He plays, Krishna plays the flute in Vrindavan. তার সেই বংশীর ধ্বনি শুনে Hearing that, all the animals become stunned. Shukadev Goswami is describing, O Maharaj Parikshit, when Krishna plays the flute, hearing that, all the birds and animals of Vrindavan become stunned, become like stone. That which is moving becomes still, and that which is still starts to move. And the opposite effect happens. Narottam Das Thakur, when we go to Kamyavan, Charan Pahari, did you see? Go and see the footprints of Krishna 5,000 years before. Krishna Chandra, while he was grazing the cows, he went on top of the hill. You climb steps and you can see Kamyavan Charan Pahari. Krishna played the flute. Hearing that sound, the stone started to melt, and that print of Krishna is still on the stone. The footprints of peacocks, deers, cows. This is not false. Go and see.
And he's saying very humbly, আরে মন পাশান্ত বললো না রে, আমার মন রূপী পাষাণ তো বললো না, বলছেন পাষাণ হলে বলে দিত, মন পাষাণ তো বললো না। এখনো কৃষ্ণ বৃন্দাবনে the stone melts. এখনো সেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এখনো রাস বিহার করছেন। And, Krishna is performing pastimes and ras. Have you been to Nidhavan? Have you been to Sevakunj? There is eternal ras dance there, এখনো কৃষ্ণ বংশী বাদন করেন, where Krishna plays the flute. আহ্বান করেন, ডাকছেন, জগো কলম বাম দিতা মনোহরম। In the Srimad Bhagavatam it is described when Krishna plays the flute and the sound of Klim from this Gopal mantra and Kam Gayatri. In that mantra there is this Klim, and in this flute, by playing the flute, this Klim sound is generated. Then the gopis, they present themselves saying, you called us, but we are not running, we're not going. What? We're all hearing, but why are we not going? It's not ordinary. This flute, the gopis, why can we not hear? Why can we not hear? The gopis can hear, why do we not hear? She's saying because we don't have kripa. Another saying we are sinful. He's saying the sound is not entering our ears. We have cotton wool in our. Sorry, I didn't understand that. Our Guru Maharaj is saying, Srila Vaman Goswami in Sylhet is remembering. Our Guru Maharaj is, Vaman Maharaj's birthplace in Sylhet. Our Gurudev used to say, you've given. On the back we have a pillow, so when you get beaten on the back you don't feel anything, and in our ears we have cotton wool, so we cannot hear. What the meaning? All our desire for sense enjoyment are blocking our ears. We have put cotton wool in our ears and made them airtight. And Narottam Das Thakur is saying in this kirtan, Sansara vasna par khabe tuchhe habe, chhadiya kave shuddha habe man, yahme hero Shri Vrindavan. এখানে তো বলা হয়েছে, পদকর্তা তাই এখানে বললেন, আমাদের কানের মধ্যে কি কিসের তুলো রয়েছে? Is full of the desires for sense enjoyment. তুলো দিয়ে আমরা কানকে বন্ধ করে রেখেছি, একটাই করে। Yes. প্রবেশ করবে কি করে? যে কৃষ্ণ যে ক্লেম শব্দের দ্বারা Krishna by the sound of claim. আদি সেই বৃন্দাবনে from his bansi, from his flute in Vrindavan, he is calling everyone. But we are very unfortunate. We cannot hear. This is the only reason is this desire for material sense enjoyment. This is blocking us, stopping us. Here chadiya kave sudha habe man, vahma hirava Shri Vrindavan.
আমাদের একটু চিন্তা নিয়ে চলতে হবে। সংসারে থাকাটা খারাপ নয়, সংসার ছেড়ে যাবেন কি? It's not bad. Not bad. হ্যাঁ? It's not the living in this world. It's not a bad thing. Living within the family. যাবেন কোথায়? Family life is not bad, but কিন্তু এই সংসারে কি করে থাকতে হবে? But how will you সেটা live আমাদের there? ভাগবত শিখাবেন। and the Srimad Bhagavatam is teaching us How you can live ভাগবত family কি life. বললেন? how to live in the family life. মিত্রাসুরী Like শ্রুতির কথা সেখানে বলা আছে। it's teaching us through the example of Vitrasur. শ্লোক In this shloka, সংসার চক্রে ভ্রমত সকর্ম তন্মায়াত আত্মদার নিসু আসক্ত চিত্তস্য ননাত ভবা। মিত্রাসুর বললেন, Vitrasur is saying, হে ভগবান, "Oh my Lord, praying to the Lord, please be merciful to me." মমত্তম শ্লোক Mamattama shloka, Janat সংসার চক্রে ভ্রমত সকর্মণি সকর্মণি। sa karma bhi. হে প্রভু, আমি আমার পূর্ব জন্মের কর্মের অনুযায়ী Because of my past bad deeds, I am wandering in this cycle of repeated birth and death, having the association of mother, father, children, and everything. এই জন্য মমত্তম শ্লোক জনেষু সক্ষম সংসার চক্রে ভ্রমত সকর্মণি। কিন্তু আপনি আমাকে But please give me this benediction যেন আপনার যে প্রিয়জন যারা রয়েছেন, where your dear ones are staying. May I have loving affection towards them, যে প্রিয়জন রয়েছেন বৈষ্ণবগণ, and those who are Vaishnavas, who are dear to you. তাদের সঙ্গে যেন If I have their association, সক্ষম ভাব প্রীতি then I জানিস সক্ষম। আর কি বললে? and সংসার চক্র ভ্রমত সকর্মণি তন্মায়াত আত্মদার আসক্ত চিত্তস্য ননাত। but let me not be attached to that, to my family, my relatives. আসক্তি, এটাই হচ্ছে বড় কথা। This is the teaching. সংসারে থাকাটা বড় কথা নয়। It's not bad to be in this material world. What is bad is the attachment, আসক্তি হচ্ছে বন্ধনের কারণ। is the cause of our bondage. অনাসক্ত বিষয়ানুযায়ী অনাসক্ত হয়ে আমাদের সংসারের মধ্যে থাকতে হবে। We should live in a detached way in this world. শিক্ষা দিলেন The Bhagavatam is teaching us যে সংসারে থাকার যে কি করে থাকতে হবে। এইভাবে আমাদের যদি আমরা থাকতে পারি, if we live in this world in this detached way, ভগবানের যারা প্রিয়জন and রয়েছে, we become attached to the dear devotees of the Lord and make friendship with them, অতি then সহজ রূপে very simply, in an easy way, we can attain the abode of the Lord. এই জন্য এইগুলো বলা রয়েছে এখানে, বৈষ্ণব দেখিয়া চরণে পড়িব প্রাণের বন্ধু জানি। When we see a Vaishnava, we'll fall at the lotus feet. When we see a Vaishnava, we fall at his lotus feet. বৈষ্ণব দেখিয়া When we see চরণে Vaishnava, পড়িব we'll fall on the lotus feet of the Lord. হৃদয়ের বন্ধু জানি। And knowing them, they are very close to our heart. They are dear friends to us. বৈষ্ণবকে When we, ভগবানের প্রিয়জন জেনে knowing them to be very dear to the Lord, সেই দিন আমাদের আর এই বিষয় বাসনা থাকবে না। then this desire, then we'll not have any desire for material enjoyment. The only solution is Mamat Slokam Janetu Sakam. Those that are dear to you, O Lord, I may make friends with them. The Lord is saying, O Vitrasya, be my friend, the Lord is saying to Vitrasya. But here it is saying, no, you are the supreme enjoyer. The devotee is the shelter of the Lord. One is Vishay Bhagavan and Ashray Bhagavan, shelter of the Lord. Taking shelter of such a person, then we can very easily attain the abode of
the Lord. কিন্তু যদি কেউ ভগবানকে যদি তার পাশ যায়, যদি আর আশ্রয় ভগবানকে আশ্রয় না করে, You can want to try to go directly to the Lord and not through His shelter. We cannot achieve our goal. তস্মাৎ পরতম দেবী তদীয়নাম Samachya. এক সময় Once, দেবী পার্বতী Devi Parvati মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন, asked Lord Shiva, আমরা কার আরাধনা করব? who should we worship? Who's the best person to কার worship? আরাধনা করব? তখন শিবজি বললেন, Then Shivji said, যে অত্যন্ত গোপনীয় কথা, this is very secret thing, I will tell you. আরাধনানাং Vishvisham Vishnu Aradhanam Param. প্রথম লাইনে বললেন। It is in the first line, it says, if you want to worship anyone, then Lord Vishnu is the best person to worship. Vishnu Aradhanam Vishnu Aradhanam Param. শিবজি চুপ হয়ে গেলেন। And Shivji just stopped. তখন দেবী পার্বতী বললেন, শ্লোক পুরা বলো না। Then please finish your shloka. শ্লোকে প্রত্যেক শ্লোকে কয়টা চরণ হয়? And in every shloka is there in 2 sections of the shloka. দুইটা। আপনি প্রথম চরণ বললেন, You first part, শ্লোক তো পুরা হলো না। but you did not complete. Like if you see in the Bhagavad Gita, and there's 2 sections. তা বললেন যে আপনি প্রথম চরণ বললেন, আরাধনাম সর্বেষাং Vishnu Aradhanam. শিবজি বললেন, দেবী Then Shivji replied, অত্যন্ত গোপনীয় কথা, this next part is very গোপন secret, থেকে গোপন কথা, very hidden very confidential। and confidential. হ্যাঁ? বলে সেটা কি? What? একটু আমাকে বলুন খুলে। বলে দেখো, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা Better than the worship of the Lord is the worship of His devotees. ভগবানকে যদি পেতে হয় তাহলে ভক্তকে আরাধনা করতে হবে। এই জন্য বলছেন, So it is said, তস্মাৎ Tasma in Bhagavad Gita, Tadyanam Samachita. হে দেবী পার্বতী শোনো, Bhagavad Gita? বিষ্ণু আরাধনা করতে হলে Srimad Bhagavad সেই বিষ্ণুর যে Shiv Puran, গঙ্গা, things like Tulasi, persons like Tulasi, Ganga, Jamuna, very dear to the Lord. ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। They are very dear to the Lord. যদি ভগবানকে পেতে হয় তাহলে তার প্রিয়জনকে আরাধনা করতে হবে। Then we should worship those who are dear to the Lord. This is the teaching of Chaitanya Mahaprabhu. প্রতিদিন কি করতেন? Every day, what did Chaitanya Mahaprabhu do? He went to the Ganga and worshiped. He bathed in the Ganga and he worshipped Ganga. আপনি আচরি He practiced himself and taught others. ধর্ম শিক্ষা। Sakanya. এই যে আপনি বললেন না, গঙ্গার রস হইলে Ashate Bhavan, like we heard earlier, touching the Ganga we become purified. But just seeing the devotee of the Lord, we become purified. বৈষ্ণব স্থানে অপরাধীর নাহি করে নাম। There is no way of atoning for the offense to a Vaishnava. But to Hari, we can remove our offenses by chanting Harinam constantly. কৃপা করেন না, ক্ষমা করেন না। The offense to the Vaishnava is not forgivable. বলছেন যে গঙ্গা স্নান করলে, গঙ্গা স্পর্শ করলে To bathe in the Ganga, then our sins are washed away. কিন্তু দর্শনে পবিত্র করো। But the qualities of the Vaishnava is that by seeing him, we become purified. Our sinful activities are vanquished, washed away. Okay. Like now, seeing a Vaishnava, we can become purified. He gave an example. No? বৈষ্ণবকে দর্শন কিভাবে হবে? চোখের দাঁত আমার ভগবত দর্শন। বলে না, Like the sun burns, sun's rays purifies stool and urine. কিসের দ্বারা দর্শন হবে? কানের দ্বারা। How can we see the Lord? Not with our eyes, but with our ears.
কানের দ্বারা ভগবানের দর্শন হয়। We can see the Lord by our ears. এই যে আপনারা শ্রবণ করছেন, This is our কথা importance. শ্রবণ করছেন, Bhagavad Nam, Bhagavad Katha. ভগবানের দর্শন হয়। So we can have direct darshan of the Lord through our ears. কানের দ্বারা দর্শন কথা বলেন, আমরা সকলে চোখের দ্বারা দর্শন করছি। We're trying to see the Lord through our eyes. পাথর দর্শন, We can see with our eyes only the stone figure of the Lord. When we go to the temple, দর্শন করলে মাটি দর্শন হয়। we're seeing the earth and mud, মূর্তি পূজা হয় না, মাটি দর্শন। the worship of the deity কিন্তু সেই বিগ্রহকে is দর্শন করতে হলে externally we see the stone, আমাদের হরিকথা শ্রবণের but the real darshan is by listening to Harikatha. চোখের দ্বারা ভগবত দর্শন হয় না। We said we cannot see the Lord with our eyes, we can only see the Lord with our ears. Through the medium of the ears, the Harikatha and Harinam enters. সেখানে আমাদের এই মলগুলোকে সব, Then our heart will be cleaned. আর যখন চিত্ত যখন নির্মল হয়, When the heart is clean, যখন আমাদের চিত্ত নির্মল হবে, not until then, নির্মল চিত্তে তখন ভগবত দর্শন হয়। then we cannot see the Lord. প্রেমাঞ্জন ঝুলিত ভক্তি Vivochanan. সদৈব হৃদয়েষু বিলোকন্তে। জং Shyam Sundar Shadabindar Surupam Vindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. In Brahma Samhita, Lord Brahma is saying this. We cannot see the Lord with these material eyes until we anoint them with the divine love. We have two eyes. How many eyes do we have? Two. Shastra says Prem Chakshu, the eyes anointed with divine love, and the other eyes is the eyes of lust. How you see depends on you. What kind of eyes you have. If you do not have love in your heart, you cannot see the Lord. If you have desires in your heart, then you cannot see the Lord. Material desires. To see the Lord, we have to have a pure heart and eyes anointed with the divine salve of love, of divine devotional service. When we go to the temple, what darshan do we have? We have darshan of the vigra, not vigra. We have only darshan of the stone. What is that worship of Thakurji? Vigra. Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. And the Vigra, the deity of the Lord, is Satchidananda. It's Satchidananda Vigra. We cannot have this darshan not until in our heart we have this prem. We cannot see the deity as Satchidananda. We have the darshan or the vision of a stone. That dirt which is in our heart, we have to remove. Then we will have darshan of the Lord. When that love is manifest in the heart, how? By the mercy of the sadhu, guru. And not until this point
we can see the Lord. We sang this kirtan. Edase vinapekshayatihina kripa bindu diya karo edase vinapekshayatihina sahane baladiya karo nijamane spriyahina sahane baladiya karo nijamane spriyahina korite shakati sakale samma korite shakati Parinamo sukhe aparadha Tade tuhivo Parinamo sukhe aparadha viha Shakti Gori Ami Shakti Dina Gori Dina Ami Ati Dina Paramare Atmasata Gupta Vichare Kichunai Pa Tumara Yogyata vichare kichunai pa tumhara karuna sara karuna naam hai kamiya kamiya 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 prana rakhiva This is the mercy of Shri Guru we are praying for. Not until that is received and our heart is not clean. Do you understand lampa jump? Externally, we show this is not real. In this Bengali kirtan, Atmanivedan Dukha dure kelo chintana rahilo Chudike ananda dekhi Chudike ananda dekhi Chudike ananda dekhi Then বলে আনন্দ তার ধরে নারে This song কতগুলো সহজিয়া বৈষ্ণব Chodike Ananda Dekhi. They use this line, the Sahajyas. There is describing the kirtans that the Sahajyas perform with Mridanga, Kartal, but you cannot hear a single name of Krishna in one time, one go. They extend the words. There's 24 prahars, divisions in the day,
ছোটবেলার কথা এই আমাদের গ্রামের মধ্যে ওই কতগুলো সবাই গিয়া So এই বৈষ্ণব এই ওই কীর্তন করতো মৃদঙ্গ নিয়ে এমন ভাবে আহ্বানিত কীর্তন করতো কি বলবো আর আপনাকে they're playing the midanga so sweetly. ওই যে বললাম কি খায় They're cooking fish in the back, but chanting the Maha Mantra in the front. এখন কি হয়েছে What happened is telling a story. ওই In the back door, from the back door, the cook is cooking fish, and they're chanting the Maha Mantra in the front of the room. আর এমন সময় At that time, রান্নাঘরের একটু টাচ দিয়ে one dog came and stole away the fish. এখন যখন ওই রাঁধুনি And this, বাইরে এসে যদি আবার রান্নাঘরে ঢুকছে দেখে and you seeing the dog run away with the fish. কীর্তন করছে The person who's chanting the kirtan is singing this line. He's taken our pleasure. The dog has run off with our ananda. খাবারের গন্ধ আসছে না ওই জন্য কীর্তনের মধ্যে আর এমন দিয়েছে বলে আনন্দটা ধরে নাঁদে And now our ananda has gone. Our pleasure has gone because they were looking forward to eating the fish. বলে আজকে যে রান্না হয়েছে এত সুগন্ধ আসছে There was such a nice smell coming from the kitchen when they were chanting. জোরে টান দিচ্ছে ওই যাকে বলে আকর বলা এখন ওই রান্না যিনি রান্না করছেন The cook. এসে বলছে সব আনন্দ কীর্তনন্দে The dog has taken all our pleasure. He's run off with তুমি তো বলছো our pleasure. He's no longer in the house. The fish, the pleasure has been taken by the dog. আমার মনে পড়ে এইগুলো কোথায় করতে হ্যাঁ আত্মনিবেদন Edana dvapade kari hainu parama sukhi আর dukhe pure gala chinta na rahilo chodike ananda dekhi চুরিকে ananda dekhi. করে They're chanting this in a long way, like these sahajas, they're chanting like this. Some with harmonium, mridanga. And there's such a extended melody, tune. Like the dog has taken away our pleasure. If we have love for the Lord, if we have love in our hearts, our actions will be accordingly. If we don't have this love, we cannot chant. Just the external show, we do not get any benefit. Chanting the pure names of the Lord. If we attain the mercy of the Vaishnavas, of Shri Guru, and the Lord, one day we will certainly be able to chant the pure name of the Lord. Maybe we do not have the mercy of the Lord, but we get the mercy of the devotee. This is greater. The Lord is saying himself, the mercy of my devotee is greater. How to capture the Lord? By capturing his devotee. Who is the best devotee? Srimati Radhika. Radharani is the best devotee of the Lord.
The Lord is captured by the love of Srimati Radhika. So our scriptures, by Ganasham, Mashra, Vari, taking shelter of Srimati Radhika's lotus feet and attaining her mercy, then we can get the mercy of Krishna. What is with Srimati Radhika's love? She's captured Krishna. Krishna is saying himself. Himself is saying, this verse, in the Bhagavad Gita, Ye Yatha Mam Prabhadyante, he says, one who approaches me accordingly, I reward them. But here in the Srimad Bhagavatam, the Lord is saying, He's saying, I am not able to repay you in 100 lives of Brahma. May your own glories be your reward. I have been captured by Srimati Radhika's love. The Lord is saying, oh Srimati Radhika, if I attain the lifespan of Brahma and served you, I cannot repay you back. Jayadev Goswami is writing this. What is he writing? Smaragala Khandanam Masirshi Mandanam. Radharani is doing man. And how to break Srimati Radhika's man. But he cannot break her man. Then he offers his peacock feather and flute at her feet. Still, her man is not broken. Again and again he offers his head at the feet of Srimati Radhika. That which is very rare to even attain for Brahma and Shiva. Not ordinary person. Brahma, Shiva, Narad, who try to attain the lotus feet of Krishna. Krishna himself is paying his obeisances to the lotus feet of Srimati Radhika. And Brahma is praying like this. That same Krishna is doing what? He's offering his head. Oh Srimati Radhika, please, that poison of your man is affecting my heart. Please remove it. I am praying and offering myself at your feet. Still her man is not broken. Then Krishna is saying, oh magnanimous Srimati Radhika, please place your lotus feet on my head. Jayadev Goswami could not write this last line. His hand was shaking and was thinking, how is it possible that Srimati Radhika can put her feet on Krishna's head? He could not write. He wrote the first line and then went to bathe in the Ganga and thinking how to finish this line, how to finish this verse. And Krishna himself came in the form of Jayadev and came to his wife Padyavali. Oh Padyavali, give me that. Give me my papers. You just went out to bathe and you've just come back so quickly. They said, I have to finish this verse. So,
Krishna wrote himself this line himself in the form of Jayadev Goswami. And then he left. And after that, Jayadev came back from his bath. And then Padyavali, she became a thought. You just came back and wrote this line. What are you doing again? It said you just a few minutes ago you came and wrote. Then you want to write. Give me those papers. Jayadev Goswami said, I was thinking how to write this line, finish this verse. No, you wrote this. I saw you. I gave you the papers. And then Jayadev said, this was not me. Padyavali. Jayadev Goswami saw that the Lord had written that line in golden letters. Dehi tava pada udaram. This is to break Srimati Radhika's man. Why am I saying this? Krishna himself, Supreme Personality of Godhead, how he has been captivated by Srimati Radhika. Sorry, Shikare se Mashay. Right? One who takes shelter of Srimati Radhika's lotus feet and gets her mercy, they are very fortunate. Dhruva Maharaj, Prahlad, what they were looking for the Lord. But who is God looking for? He's looking for the gopis. What is he doing? He's going from one forest to another forest. Why? He goes to herd the cows. Why? Is not there any lack of any servants, Nanda Maharaj, or is any lack of wealth? Or he can send his servants to herd the cows. But why Krishna is going to herd the cows? Sukadeva Goswami is writing in this shloka, Vanam Vanantare, Krishna goes from one forest to another. Why? For the excuse of the Srimad Bhagavatam is clearly described. For he is looking for the gopis. There is no devotees like them, nor will they be in the future or has been in the past. What are we looking for in this world? We're looking for those people who love us, and we want to stay with those people. In the same way, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is looking for the gopis. He is anxious, he is hankering on the excuse of herding the cows. But the truth, what reason? He wants to meet with the gopis. And Srimati Radhika here, she is Avisar, and she is looking for Krishna. There are different types of Abhisar Naika, Srimati Radhika. Vasak Sajja, 8 types of Naikas, heroines. When she goes to meet with Krishna, she is very anxious, she is very eager. And this is called Utkantika Naika. Abhisarika na Utkantika Vasak Sajja. Vipulabdha Khandita.
Kalahantri আর was Bhartika Naika. প্রসিদ্ধ ভর্তিকা Parshita Bhartika Naika. কেন His না কৃষ্ণ types প্রেমের of দ্বারা তো বশীভূত Srimati হয়েছে, Radhika, যে রাধাকে heroine, না করতে পারে তিনি যেন প্রেমে বিমুগ্ধ হয়ে যান। her heart এই is, জন্য আমাদের প্রভুদানন্দ সরস্বতী পাদ শ্লোকে বললেন, and so Prabhupada Saraswati Pad যৎকিঞ্চ বহু is reciting this shloka খণ্ড মৌলে দস্তা কদা রসন্তি সভান জায়া তৎকিল কুঞ্জে ভবনাঙ্গন Sunday. We have to go now. প্রভুদানন্দ সরস্বতী পাদ এই রাধার সুদানি The Radha Rasa Sudhanidhi, this verse, exceptional verse. Yat Kinkarishu. রাধারানী যখন মান করেছেন, When Srimati Radhika does her man in the kunja, she's closed the doors to her kunja. কৃষ্ণ সময় মতো তিনি সেই কুঞ্জের দ্বারকে আসেন নাই, তাই রাধারানী মান করেছেন। He's not able to come. Krishna. আবার কৃষ্ণ যখন এই কুঞ্জের দ্বারে যখন এসেছেন, Krishna is able to not enter the kunja of Srimati Radhika. So what is that? She's closed her doors. আর কৃষ্ণ And Krishna, গোপীগণের চরণে সেখানে নতমস্তক হয়ে Krishna is bowing his head in front of the gopis like a stick of a broom. Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, the maintainer, controller, and destroyer of innumerable universes. Krishna, wearing the peacock feather, not an ordinary person. Brahma, Lord Shiva, and who worships him. That same Brahma, Parabrahma, Krishna, is at the door of Srimati Radhika, begging to have her darshan, like a lusty person, very humble. He's praying at the lotus. Nityam Parash, very humbly, folded hands, lowered head. He's praying to Lalita and Vishaka, who are standing at the door. And the manjaris. And their lotus and their feet. He's offering his obeisances there. Once, just to have once the darshan of Srimati Radhika. Lalita and Vishaka saying she is in her unbreakable man. It's not easy to break that man. It's called Durjay man. Lalita says, oh, go, come back tomorrow. When her man is subsided. Tim Parishapurshakandamoli, Yasyakadavasi, Sivanujayas, Tatkiri Kunjabavanam Gani Majanesha. রাধারানী মানকৃত দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর ললিতা শাখা উপদেশ দিলেন, হে কৃষ্ণ তুমি এখন যাও, পরে আসো। কৃষ্ণ তখন বিরাট হয়ে হতাশ হয়ে Krishna is hopeless. He left that kunja. And when Krishna left, then Srimati Radhika opened the door of her kunj and asking Lalita Devi, where is the life of my life? Krishna, where is he? Srimati Radhika is saying, oh Lalita, Hari meaning Krishna, he was here.
Where is he now? এসেছিল হরি তারই কেন যেতে দিল? তখন ললিতা দেবী কি বলছেন? Lalita, what did she say? বলছেন রাধে, He said, "Oh, Srimati Radhika, I told you, যা হয়ে গিয়েছে হয়ে he's গিয়েছে। here, তুমি মানকে ত্যাগ করো। but you did not give up your man." এখন যে কৃষ্ণ চলে গিয়েছে, এখন কি করব? Krishna is gone now. What to do? তখন রাধারানী বলছেন, Then Srimati Radhika হে said, ললিতে, "Oh Lalita, তোমরাই আমার প্রাণের সখী, you are my আমার life. হৃদয়ের কথা সবই জানে।" You know that my heart." ললিতা দেবী শ্রীমতী রাধিকা বলছেন, Srimati হে Radhika ললিতে, says, তোমরা তো আমার সখী, "You are my Sakhi. আমার হৃদয়ের কথা তো জানো। You know my heart. আরে তখন না হয় মান করেছিলাম, আমি Why না I হয় did মান man?" করেছিলাম। এখানে পদকর্তা বলছেন, কীর্তনের মধ্যে বলছেন, আরে আমি তখন না হয় মান করেছিলাম, কিন্তু একটু পরে তোমার তো মান তো চলেই যেত। And my man would have subsided in a short time. তারে কেন যেতে দিলি? কৃষ্ণ কি যেতে কেন দিলি কেন? তখন ললিতা দেবী বললেন, Then আমি কি Lalita করব? Devi said, "What can I do?" তখন রাধারানী বলছেন, Then Radharani said, বলে কুঞ্জির দ্বারি প্রহরী হইয়া রহিত। হ্যাঁ, আবার ললিতা দেবী রাধারানী বলছেন, আমার Srimati Radhika কুঞ্জের said, দ্বারে বাইরে "Outside my kunja, security guard হয়ে there's প্রহরী হইয়া রহিত। this security guard outside my kunja." এই কথাটা এত সুন্দর হয়েছে। কথাটা কেন বলছি? যে স্বয়ং রাধারানী প্রেমের দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণ কিভাবে তিনি বশীভূত হয়েছেন। How Krishna is captivated by Srimati Radhika's love. নিত্যং প্রস খণ্ড মূলে Sada Varsi Anujayas Kilkunja Bhavanam Ganiya Vimajirisha. এই রাধারানীর কুঞ্জির কুঞ্জ কুটিরে Srimati Radharani, আলুর যদি তলাকা হয়ে থাকতে পারে, ওই নারিকেলের তলাকা যেগুলো হয়, like the stick of a broomstick. Jada. Shlak. ওই যদি আমার হয়ে থাকতে পারে, If I was one broom stick of Srimati Radhika's kunj, my life would be successful. ঝাড়ু হওয়ার আমার তো যোগ্যতা নাই। I am not qualified কুঞ্জের এই ঝাড়ুর যে একটা to be that broom, but if I can be just one stick of that broom, salak, then my life would be successful. Vishwanujayas Tatkilikunja Bhavananga Imaginisha. Marjana means the broom. So Krishna is saying, if I can become that stick, my life will be successful. Govinda, the Supreme Personality of Godhead, is captivated by Srimati Radhika's love. How only Srimati Radhika can capture the heart of Krishna. Who takes shelter of Srimati Radhika's lotus feet, that person who is able to achieve that lotus feet of Srimati Radhika is my I want to stay as the dust of their lotus feet. Otherwise, if our life is wasted, eating and sleeping. My Gurudev used to say, if you don't have taken shelter of the lotus feet of Srimati Radhika, then your life is wasted. We have to offer ourselves into the lotus feet of Srimati Radhika. Even chanting the names of Srimati Radhika and taking shelter of her lotus feet, there is no other thing greater in this world if you want to capture Krishna's heart. So
We should contemplate, meditate on Srimati Radhika. যেখানে আমাদের বলা রয়েছে রাধা করাচিত পল্লব বল্লভী রাধা করাচিত পল্লব বল্লভী সেই বৃন্দাবন ধাম that Vrindavan Dham হস্ত কমলের দ্বারা with her own hands Lata, the creepers সম্প্রতিত হয়েছে মানে স্বয়ং রাধাজি নিজের হাতের দ্বারা with Srimati Radhika's own hands she's planted these creepers in Vrindavan by the touch of her hands. When Krishna enters Vrindavan, Radharani herself says to these creepers, life of our life, Krishna is coming into Vrindavan. Oh, creepers, please welcome Krishna. With these sweet words, these creepers, they bend down and they welcome Krishna. And Vishwanath Chakravarti Thakur describes this one as a disciple, bona fide disciple welcomes the bona fide guru into their house with beautiful flower petals. In the same way, in Vrindavan, the creepers of Vrindavan welcome Krishna by Srimati Radhika's touch. Those creepers which were planted by Srimati Radhika's own hands. They are the life of Srimati Radhika. Oh, how glorious Vrindavan is decorated by the touch of Srimati Radhika's lotus feet. You can see the footprints of Srimati Radhika in Vrindavan. Many people see the lotus feet of Krishna's footprints in Vrindavan, but more fortunate is seeing the footprints of Srimati Radhika. Not everyone can see the lotus feet of Srimati Radhika. Have you seen Srimati Radhika's footprints? Only in Javat. But high up on the rooftop of Javat, there are beautiful footprints of Srimati Radhika. Otherwise, there is no other darshan. That Vrindavan. It's called the land of Srimati Radhika's lotus feet. What time is it? 9 o'clock. রাধা দশমুখ খালা বলিতে সেই বৃন্দাবন ভূমিতে কি রয়েছে যে সেখানে পাখিগুলো তার সংসার নিনাদ করে তারা কি করছেন রাধারানী গুণ কীর্তন করছেন chanting the glories of Srimati Radhika. সেই বৃন্দাবন ভূমি আছে পূজা তো কপিল হংস সার্ধ গুণাকীর্ণ ময়ূরা কুলে সেই বৃন্দাবনে এখনো পর্যন্ত সেই পক্ষীগুলো রয়েছে সারসগুলো রয়েছে the birds, they are all chanting Srimati Radhika's glories. প্রায় বতাম্ব বিয়োগা বৃন্দাবনী উত্মিল সেই বৃন্দাবনী পক্ষীগুলো কীর্তন করতে থাকেন রাধে রাধে Radhe Radhe. They're all chanting Radharani's name. আর তাই বললেন কি সেই বৃন্দাবনী রাধা বিহার This is the pastime places of Srimati Radhika.
that I pray, may I reside in that Vrindavan. Which place in Vrindavan should I stay? Vishwanath Chakravarti Thakur, where Srimati Radhika has performed her intimate pastimes with Krishna, where Srimati Radhika dominates that place, which is everywhere is Srimati Radhika's place. Should you go everywhere? No, you shouldn't go everywhere. Only go to that place which is under the domination of Srimati Radhika, which the Radha Kund. The topmost place is Radha Kund. That Radha Kund. Nobody else has a right to enter there, especially Chandravali or Jatila or Kotila have no right to enter there. Brahma and other demigods cannot enter there. So then, the transcendental supreme place, Radha Kund, is the place of Srimati Radhika. There's no time. Now we do Aarti, which is finished. Taking shelter of the lotus feet of Srimati Radhika, taking the shelter of the lotus feet of Lalita Devi, Rupa Goswami, Rupa Manjari, then we can get this place, reside in Radhakund. That which is very rare. Everybody is chanting the names. And everybody's sorry. In this kirtan, Ananda Dharena. But all the Ananda is gone. The dog is taken. The dog is taken, the Ananda, the pleasure. Not like that. Take shelter of the lotus feet of Srimati Radhika. Premamayi Radha. If we attain her mercy, our life will be successful. Sindhu Bevacha Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Lali Lal Ki Jai. Jai Shri Rahasi Bo. Jai Bhakti Vedanta Maharaj Ki Jai. হরে কৃষ্ণা তো এখানে তিনটে আমি মহারাজের একটু গ্লোরিফিকেশন করতে চাই 1 মিনিট 2 মিনিট মহারাজ অ্যাকচুয়ালি প্রদর্শন করে